Olá, todo mundo, bom dia. Aí no Brasil, boa tarde, galera. Estou aqui iniciando a live um pouquinho mais cedo para convidar a Petra para ver se ela já está online, para que daqui 5 minutinhos a gente já possa começar o nosso bate-papo de hoje sobre Kundalini Yoga, que vai ser bem legal, principalmente para nós mulheres. Vamos ver se a Petra já está online. Ainda não, vamos aguardar a Petra. Daqui a pouquinho ela está entrando. E nós temos uma novidade para a live de hoje. Nós vamos estar falando com a Petra e eu vou estar fazendo as traduções. Petra está entrando aqui e vai ser muito legal, porque nós vamos fazer... Hello, Petra! Good morning. Good morning! I'm just... I start a warm-up with Brazilian people. Beautiful. Just switch your video because it's a landscape. I think your camera, if you could put in portrait. Yeah, much better. Thank Okay, you. great. Yeah. So I'm doing an introduction to say that we have this live Portuguese and English, okay? Okay. In these 3 minutes left. Okay. So, pessoal, nós estamos com a Petra e como eu estava dizendo no início dessa live, nós estaremos fazendo em português e inglês simultaneamente para que todos vocês possam acompanhar, tanto a audiência que está no Brasil quanto a audiência que está aqui nos Estados Unidos. So, hello everybody here in the United States. I'm with Petra. We will start our live in a minute. Just to tell that we will do this live in Portuguese and English. So I will start with some questions. We go through for 5 questions in English, and then I translate to Portuguese in order nobody get bored with the translation at the same time. So we'll go through for 5 questions in English, and then I will translate it to Portuguese. Ok? Hope everybody enjoy this live. Pessoal, vou fazer 5 questões em inglês e em português para que a gente possa seguir o assunto e conversar com a Petra dentro dessas 5 questões. E eu vou estar traduzindo para o inglês de forma a não ficar cansativa ou chato para todo mundo. Então vai ser uma live um pouquinho diferente, a gente não vai ter uma conversa tão livre assim, a gente estruturou em 5 questões para que a gente possa fazer essa live de uma maneira bem gostosa. So let's check the time here. Yeah, we have just 1 minute left. We are good. So Petra, I would like to thank you, first of all. Thank you. For your time, to encourage me to make this live happen. And to say that it's a pleasure to have you here. Likewise. To share about Kundalini Yoga, that I believe that is a practice that it's not well known by some people, because most part of the time we heard about yoga practices, but not about Kundalini Yoga practices. And I truly believe that in Brazil, people are not so popular with this term, with this content about Kundalini Yoga and why Kundalini is so important for us, for women, how we can empower women through Kundalini Yoga. It's the content for today. Ok? So, pessoal, vou pedir para a Petra se apresentar e dizer o quão importante é essa prática de Kundalini Yoga, que muita gente não conhece. Nós conhecemos as práticas de Kundalini, de Yoga, mas não de Kundalini Yoga. E o importante dessa live de hoje é a gente poder mostrar o quanto essa ferramenta pode nos empoderar, nós mulheres, o quanto essa ferramenta pode nos conectar conosco mesmo, nos ajudar a nos conectar conosco mesmo e nos empoderar. Então, esse é o assunto principal da live de hoje e eu vou pedir para Petra se apresentar após a minha apresentação também, a minha introdução, ok?
So I will start to introduce myself. I'm Juliana Frank. I live here in California. I'm from Brazil, São Paulo, Brazil. And I work as a professional home organizer here. And I have noticed that the houses where I work and the families that I work for, when you start organizing their homes, we start organize ourselves. And they start organize themselves too, their lives. So why this connection is so important when we start organize things around us, we start organize ourselves, our mind. So it's so curious and it's so nice to know that we can also use tools to help us to work better in this meaningful thing that like how organize your home can organize yourselves, can organize your families. So now I will ask to Petra to introduce herself and her work with Kundalini Yoga. Please, Petra. Good morning, everyone. Thank you, Juliana. I'm Petra. I've learned about yoga and meditation for over 2 decades, and I've started learning about Kundalini Yoga in the early 2000s. And what really took me to Kundalini Yoga was myself as a wife, a mother, a householder, and precisely what Juliana just said, like, how do I organize all of this? How can I still be myself, stay balanced, stay healthy, keep everything around me healthy? So I've really appreciated all the teachings of Kundalini specifically for women. They have them for men as well and for children, but women are just really powerful. So how can we live a life that is efficient, organized, and clear and healthy and full of joy? And so my approach to these old techniques has always been light and natural. It's nothing that I need to force myself to, or nothing that's too complicated, that's not doable. So my approach to it is light, natural, and so it actually fits into somebody's life. Oh, it's so beautiful. Pessoal, a Petra disse que ela trabalha com isso há mais de 20 anos e que Kundalini Yoga pode ser tanto para mulher, para homens, para crianças, mas o foco dessa prática é muito mais para a energia do feminino. E ela começou muito essa prática no momento que ela também era mãe, que ela também cuidava da própria casa, que ela também cuidava da própria família, que ela também limpava o próprio ambiente, organizava o próprio ambiente, e como essa prática pôde ajudar a encontrar o equilíbrio de Lagoon, o balanço de tudo que acontecia ao redor dela, né, através do Kundalini Yoga. E que a prática dela envolve de uma forma muito simples, que é a luz natural e né, buscar a nossa luz com naturalidade, buscar esse balanço com leveza. Não é nada complexo que ninguém possa praticar. So, Petra, I will start with our first question here, because I would like that people that don't know you yet could be more familiar how you start with this practice and where. So could you share with us how you were introduced to Kundalini Yoga and where? Yes, so my first introduction was after I had moved to Los Angeles in California from Europe. And before that, I've been all around the world. So what was special that moment was that I just gave birth to my second son. I was far away from my family. I had no support system. And one of my friends told me that there are very supportive women in the Kundalini Yoga tradition. And so I researched it and I found
a lady from the Kundalini yoga tradition that took care of families with new babies. She would cook for the mother, she would take care of the newborn baby, show the mother how to take care of the newborn baby. And I had a toddler at that time, so she also took care of that toddler. And in the same time, with her presence, teaching me how to take care of myself and of my children and my family. I was so inspired by her and so empowered by her care that as soon as my children became a little bit older, I really wanted to learn about Kundalini yoga more. And I started a teacher training, and it was the best thing I've ever done because it really included my family. Before I had the family, I went back and forth to India a lot to study with the great masters there. Now with 2 toddlers on the other side of the world, I couldn't go to India anymore. But in Kundalini yoga, I found exactly that originality, that authenticity, and even more so methods that work. It's not just something you talk about. If you start doing it, it works for you. It worked for me. And that's what I'm passing on now, just because out of my own experience. And I developed a passion for it and a deep belief that it can help everyone. And it's so lovely to hear that because in Lagoon concept, we talk a lot about family, about how to take care about yourself, how to take care about others with love. And I can see that Kundalini Yoga, it's all about that, right? And, pessoal, a Petra comentou que ela começou a se envolver com o assunto Kundalini Yoga porque ela se mudou da Europa para cá, para a Califórnia, para Los Angeles, e ela estava longe da família dela, ela estava sendo o apoio da família, e ela acabou tendo os filhos aqui, e ela se deparou sozinha com o filho recém-nascido, tendo que cuidar da família, dela mesma, do filho, e sem uma rede de apoio, né? E ela teve a sorte de ter uma cuidadora, vamos chamar assim, uma pessoa que começou a trabalhar com ela na casa dela e cuidar, ajudar a ela cuidar dela mesma, principalmente, a cuidar do filho recém-nascido, a cuidar do marido, a cuidar da família. E foi a essa pessoa que ela se deve, né, a introdução do Kundalini Yoga. E ela começou a estudar muito essa prática, começou a ler muito sobre isso, e assim que os filhos começaram já a ter uma idade um pouquinho maior, começaram a crescer, ela começou a fazer viagens assim, para o mundo, principalmente para a Índia, muito indo e voltando da Índia, para poder, com os grandes mestres de Kundalini Yoga, se aperfeiçoar nessa prática. E aí ela viu que funcionou para ela, que começou a transformar a vida dela e começou a trazer um balanço maior para a vida dela. E ela falou assim, poxa, se funcionou para mim, pode funcionar para outras pessoas também. E aí ela começou a ministrar essas aulas e a se aperfeiçoar por mais de 20 anos na prática de Kundalini Yoga. And Petra, I think it's so important. I just shared this in Portuguese now, just translated to Portuguese, that if it works for you, can work for everybody. Correct. To empower women, to Powerful. empower people, yeah, to work with this energy, to work with this belief that things can be changed, right? Yes. Yeah, so the second question we'd like to ask to you is, in what Kundalini Yoga differs from other yoga practices? Could you explain to us, because sometimes it's a little bit confused. Yeah, well, Kundalini yoga has a lot of similarities with other yoga traditions, and what is really outstanding, we also call Kundalini yoga the yoga of awareness, which means our awareness about ourselves. So it is a yoga tradition that really addresses the
physical body, the mental body, and the emotional body. All yoga traditions do that, but Kundalini yoga is very focused on a specific thing. It's almost like a medicine. So somebody feels imbalanced in their physical body. So you just look up in the Kundalini yoga encyclopedia. They've written it down, manuals. It's amazing. It's like a lexicon. What to do about a physical imbalance, what to do about a mental imbalance. And it's all written down in manuals. It's all very specific on how this feels like. It's really almost like going to the doctor and then administering the right remedy or the right medicine or the right herb, you know. And it's about finding our true selves, about our self-mastery. It's all encouraging in that realm. It's not about looking outside, it's about looking inside. And also looking inside ourselves with compassion and love, and not being judgmental or harsh on ourselves. And so we find what works. It may need a little while, and then you repeat that again and again, and you can repeat it for 40 days. There are increments. It's 40 days or 120 days, and then it goes on and on and on. And it is just so beautiful because it addresses our bodies, it addresses our voices, it addresses our mind, it addresses everything. It's a holistic thing. Now, the Kundalini as an energy sits at the base of our spine. When it sits at the base of our spine and doesn't move, it's actually quite damaging, because it's a forceful energy at the base of our spine. Also, our insecurities live, our discontent. So if a big energy like a Kundalini energy is sitting there and not moving anywhere, you can only imagine, if we give insecurity, if we give all this a lot of power, then we get out of balance. So the Kundalini energy moves with yoga practices, with yoga exercises, with breathing exercises, and it moves up. Yeah. Up towards the top of our head. And then it moves through our whole energy bodies. Maybe you've heard the chakras before. All of the chakras have a different purpose. All of the chakras are beneficial. That's what the Kundalini does. It just switches on all of the chakras. So powerful. So beautiful and powerful. Pessoal, é tão legal conhecer que eu perguntei à Petra o que Kundalini Yoga se difere das práticas de yoga convencionais que a gente está mais acostumado a escutar. E ela comentou que não se difere muito na questão da prática da yoga em si, que está muito mais orientada para o nosso olhar interno do que para o olhar externo, né? A yoga, através da meditação, a gente busca muito mais esse autobalanço, vamos dizer assim. E o que se difere do Kundalini Yoga é que é uma prática feita em manuais, como se fosse um livro de medicina mesmo, onde cada movimento energético está ligado a um chakra, está ligado a uma parte do seu corpo, que vai estar movimentando aquela energia estagnada dentro de nós, né, que está ali parada, sem nenhum movimento, e que isso é muito prejudicial para o nosso corpo, né? Guardar essas emoções, guardar esses sentimentos, tá com essa energia estocada dentro de nós em algum ponto do nosso corpo. E que o Kundalini Yoga trabalha muito mais com a energia que vem através da nossa coluna, né, da espinha dorsal, que é toda essa movimentação energética que passa pela nossa espinha, liberando a energia desses chakras e que vai para cima, né? E que a gente consegue liberar esse movimento.
para cima, fora de nós. Então, é uma troca energética muito interessante que acontece de nós com o universo, vamos dizer assim, através dessa movimentação saudável, através dos movimentos e da prática constante do Kundalini Yoga, que você pode se propor a fazer em 40 dias e depois a 90 dias, depois 120 dias, e você pode ter isso como uma prática diária na sua vida, porque ela é extremamente benéfica, como ela afirmou várias vezes, como se realmente fosse um livro de medicina, onde cada movimento dessa energia e cada chakra que se abre e cada meridiano do nosso corpo que libera essa energia traz benefícios para a nossa saúde, tanto física, do corpo físico, quanto da nossa mente. So, Petra, I explained to them everything you told about how powerful Kundalini Yoga is to move our energy in and out. But I think the more exciting point of our interview today is talk about the 3 C's. When I was introduced to the 3 C's in Kundalini Yoga, just a flashlight come up to my mind, say, hey, it's so powerful for us, for women, be aware that we have to try to avoid do that in a negative way. So unconsciously, sometimes we are doing this or saying things that it's against us, but we are not aware enough to deal with that or to not to do that, because of course everybody does. So everybody competes in some time of life. So everybody complains, and it's not healthy. And why it's not healthy? So I just bring here our third question that could you explain what are the 3 C's in Kundalini Yoga and how this behavior can make us powerless or emotionally weak when we are not aware of? Yes, you are so right. And the 3 C's, we all know them. And from habit, from like what we saw in our upbringing, what we see in our communities, you are right. Everyone does it. And the 3 C's are comparing ourselves to the outside world, to other people, to other circumstances, complaining about our position, and competing. And in a way, this is our modern life, but in a way, it is really shooting ourselves in the foot. We are just not doing anything good for us not anything good for us and our surrounding if we participate in that. So the first thing is, because we all do it, we are all used to doing it, not to be harsh on ourselves that we do it, because it's just more of an understanding. So it's actually understanding our own energy, the purpose of acknowledging the 3 C's. And that's already our awareness. So if we bring awareness to, oh, look, I just complained, that's all we need to do. It already bursts the spell. And oh, I just compared myself to other people, or to this other woman, or to this other family, or whatever it is that we compare ourselves to. Very important for yoga too. Back in the days when we used to go to yoga classes, not so much Kundalini yoga, but other yoga classes, or in the gym, or out jogging. Oh, look, this person over there is much more fit than I am, or has a more beautiful t-shirt, or like things like that. Like it's so Simple things. yeah, simple things, benign things. It's so ingrained in us. And then the competing, like, okay, after I'm done with jogging, I'm going into the shop and I buy a nicer t-shirt. Then I have the better t-shirt, or the nicer t-shirt, or the better shoes, or whatever it is, So what it is, it just
punches holes into our energy field. It makes us weak. It brings us down. Like there is nothing worse than just seeing the outside and believing that we need to match the outside. We are jewels, we are queens, we are radiant from the inside when we see the light and the quality and the beauty of our true selves. And we all have it. If someone from the outside says we don't have it, don't believe them. Just find your light within. And that's what Kundalini Yoga does. It empowers people to find their light from within, to know what they know. And if they can't figure out what they know, it's just like meditation practices where you just ask yourself, what do I know? What do I feel here? And it starts with us acknowledging what is going on in real life. A good comparison would be, for us, there's one good thing about comparison. If you have something that you are feeling not good about, that you want to change, then you do a practice. Then you say you do a Kundalini Yoga practice. And then, say after 40 days, you ask yourself that question again. And then you compare yourself to before and after. I And see. you are true to yourself. You can say like nothing has changed really. That might mean you need a different practice, but you are comparing truthfully yourself to the before and after. Wow, so beautiful. I really love this theme, this content, because changing my life in a certain way that all the time I keep myself doing that. I just stop and I say, no, I cannot continue doing that. Let's change. And then all the good things start come up to my life because we starting practicing that resist, but in a positive way. As you said, comparison can be good, but when you do it with yourself, what you were before and what are you now? So, pessoal, eu gosto muito desse tema dos 3 Cs da Kundalini Yoga. Quando eu comecei a praticar Kundalini Yoga com a Petra, uma das aulas foi sobre os 3 Cs. E aí me veio aquela luz na cabeça e falei assim, gente, poxa, que legal isso. É uma coisa tão simples e eu nunca havia parado para pensar nisso. Como o Kundalini Yoga é uma prática de yoga que mexe muito com a energia, principalmente a energia do feminino, né, de nós mulheres para nos empoderarmos, essa prática dos 3 Cs, que eu já vou explicar, ela encoraja nós mulheres a evitarmos esses Cs que são comparing, complain and compete, que quer dizer comparação, competição e a reclamação. Então, toda vez que nós nos depararmos com situações simples, e não precisa ser nenhuma situação muito assim complexa, coisas simples do dia a dia, que você se pegue comparando a alguém. Poxa, eu fiz isso e ela fez aquele outro e ela teve um resultado muito melhor. Ou reclamando de poxa, eu tô fazendo isso e não tá dando certo, pô, eu vou desistir disso porque toda vez que eu pego isso para fazer eu não consigo ou não dá certo, né? E é aquela questão da competição. Poxa, eu fiz esse trabalho, tive um bom resultado, mas ela teve um resultado melhor. Então eu vou tentar fazer o que ela está fazendo de uma melhor forma para ser melhor do que ela no que ela faz, através do meu trabalho. Então, esse tipo de movimento é um movimento negativo para todos os nossos campos energéticos. E a Petra afirma que todos nós temos uma luz interior porque todos nós somos seres divinos. E como seres divinos, nós temos essa luz dentro de nós. E que através da prática da meditação, a gente consegue trazer e encontrar e se conectar com essa luz que muitas vezes a gente acaba esquecendo que ela existe, a gente acaba deixando de lado, porque o tempo inteiro, em pequenas ações do dia a dia, nós estamos com plan, nós estamos competing,
nós estamos nos comparando com outros, né? Competindo com outros, reclamando sobre as coisas em comparação com o outro. E que a única comparação saudável que existe é de nós com nós mesmos. E um exemplo que ela deu é: se você tem algo que você já identificou dentro de você, através da meditação, através da prática de Kundalini Yoga ou de qualquer outra prática que você utilize para estabelecer essa conexão com o seu eu interior, e você encontrou esse algo que não está funcionando bem, continue desenvolvendo essa prática, seja essa qual for, e depois de 30 dias, 40 dias, o tempo que você achar necessário, faça uma autorreflexão e compare com o seu sentimento de antes. Então, o que eu tinha dentro de mim antes, como era, qual a intensidade desse sentimento antes, e como ele está agora com a minha prática. Então, isso é uma comparação saudável de você com você mesmo na sua evolução, mas nunca de você com o outro. Porque o Kundalini Yoga tem muito esse apelo de empoderamento de nós mulheres, de nos unirmos como um círculo mesmo, como uma união de forças femininas para que a gente possa nos empoderar e dar poder, encorajar outras mulheres também. Essa é o tema central desses 3 Cs que eu gosto muito e eu sempre peço para a Petra explicar isso porque eu realmente fiquei fã. Petra, and talk about this health movement, that energy that happens inside our bodies with the practice of Kundalini Yoga. What are the benefits of Kundalini Yoga for us, for our body and for our mind? The benefits are really to get to know ourselves and to master our body, to understand our body, to master our mind, to understand our mind, and then also bring that into our surrounding. Of course, we talk about our families here. So the beautiful thing, and I can say this here because it's for women, we are the center of the universe, whether the man wants to hear it or not. It's the truth. So you need to understand that we are the axis. If we are healthy, if we are organized, if we are balanced, then our surrounding is. You hear this expression, happy wife, happy life. Yes. If the woman is strong and focused and radiant and healthy, so is her surrounding. The children, the husband, the greater family, the community. If we are weak, everything around us is weak. So we have a big responsibility. And it's also an honor. So the Kundalini energy brings this light to us, brings this power to us, that we can actually live our responsibilities with grace. The movements are designed that our energy moves along the spine, that energy is not stuck in a certain part of the body. Sometimes we realize we have stuck energy in the legs, but we can only realize it if we move our body and if we have a connection to our body. So it connects us to ourselves. The Kundalini energy is a very strong energy to travel within, to figure out from within what needs to happen. So it's really about being your own master and allowing your outside world to be their own master as well, and then come together and be productive and efficient and healthy and joyful together. If this power is activated, then you are joyful, then you have, it's not that you need to dance on the table, but you have a joyful heart, you have an open heart. Your heart is not hurting, you're free from pain, you're just able to receive and to give. Wow. It's very powerful. It's very powerful what you just said now.
Yeah, I'd like to share in Portuguese these thoughts with the same intensity, the same energy you just put in your words now. Pessoal, é tão poderoso essa questão de a gente estar consciente de como trabalhar a nossa energia interior benéfica para o nosso corpo. A minha pergunta para a Petra foi quais são os benefícios que o Kundalini Yoga pode trazer para o nosso corpo, para a nossa mente, para tudo que está em volta de nós, né? E ela até fez uma brincadeira que se tiver homens assistindo a live, talvez vocês fiquem um pouquinho bravos. Mas Kundalini Yoga os estudos, né, os mestres, os gurus que ela estudou, principalmente na Índia, tudo, é, pauta muito a questão da mulher como eixo, como centro de toda a energia do divino universo. Então, o que é divino, o que é luz, o que é amor, está nesse eixo do feminino. E é por isso que tem até um ditado que diz: esposa feliz, tudo feliz. Porque é uma brincadeira, mas que realmente faz sentido, que diz que quando nós mulheres estamos bem, quando nós entendemos essa energia de luz, essa energia que o divino está em nós, no nosso eixo, nós conseguimos reverberar essa energia para tudo que está ao nosso redor. Seja a nossa família, seja os nossos filhos, seja os nossos amigos, seja o nosso trabalho, seja a nossa casa. E que não há organização, não há balanço, não há harmonia, não há bem-estar se você, mulher, não estiver conectada consigo mesmo nessa energia divina, nessa energia de luz. Então, que não é só uma grande responsabilidade para nós mulheres tentarmos trabalhar essa energia de uma forma consciente com o nosso corpo, com a nossa mente, para que essa energia se movimente de forma correta e que possa reverberar, que possa contagiar tudo que está ao nosso redor. Mas também é uma honra, é um dom saber que nós podemos vibrar essa energia, que nós podemos nos empoderar, nós podemos nos encorajar a ter essa conexão mais melhor estabelecida entre nós e o divino, essa energia que está dentro de nós, todos nós temos. A gente só precisa aprender a trabalhar essa energia que pode ser muito facilmente trabalhada através do Kundalini Yoga, através dessa prática, mais a meditação, para que o nosso corpo, para que a nossa mente esteja alinhada nesse balanço e que esse balanço possa trazer esse bem-estar para todos que estão ao nosso redor. Por isso que nós falamos que é muito poderoso esse benefício, porque não beneficia somente a nós, e sim a todos que estão ao redor de nós. Thank you, Petra, for this insight, for this input. It's so important. And the last thing is it correct to say that Kundalini Yoga consists mainly of 6 components, such as opening chants, pranayama, correct my pronunciation if I'm speaking wrong, kriya, relaxation, meditation. How it works in a session of Kundalini Yoga? If I'd like to start a Kundalini Yoga class, I go to your class and I don't know nothing about Kundalini Yoga, what can I expect in your class? Yes, it has a sequence that's been repeated every time. It is for beginners and experienced people alike. Now I'm teaching online and I can use all the features that it has to offer. So now I can actually, if there is a chant, and you are right, there are chants, I put the words up, and I put the words up so people can look at the screen and follow. I also put the translation up so people can relate to what it is. So it's not just foreign words that no one understands. And the reason why we chant is, and maybe you remember one of my teachers,
came up with this analogy. But when internet first started, remember how we had to dial up? Yeah. And then you hear like, and then, Yes. and then we were connected, right? So my teacher said about the beginning chant, this is how we connect to the universe. It's like How funny. we are dialing up to the universe. Why? Because we do acknowledge that we are creatures of the universe, we are part of it, and we live in a constant universal exchange. We receive and we give. So this is the acknowledgement. Also, the beginning chant is to center ourselves, like to begin the yoga lesson. Now we have arrived. Now we focus on ourselves. Now we join together and try some practices and move our energy. It's basically just arriving. It's the same like putting your yoga mat down. If you don't have a yoga mat, the towel or whatever it is you claim your space with. Then you said it right, pranayama. It's the exercise of life force. Prana means life force and yama is the exercise. What it is, it's breathing exercises. It's learning how to breathe to balance our nervous system. Again, an energy, and often we know our the balancing of our nervous system is related to stress. So pranayama is teaching us how to balance our nervous system to eliminate the stress in our life. And that's a very important part of a Kundalini yoga class. Sometimes it's a separate exercise. Sometimes it is embedded in the movement part of the Kundalini yoga class. And then we move on to the movement part, which has always some sort of a focus. Like this week, for example, I did a movement to relieve inner anger. We all have it, right? We all get frustrated about Of things. course. So that was geared towards relieving this inner anger, because when we have this inner anger, we then tend to compare, complain, compete, because that's where it all comes from. So if we just air it a little bit, bring some fresh air in, then we can actually then, after that follows the meditation, be ready for the meditation. So the movements called the kriyas make us ready for the meditation. So the movements are always physical. Sometimes they are easy to do, sometimes they are difficult to do. Sometimes one movement is easy for me but very difficult for you. So here we try our best. There is no right or wrong. You just need to figure out how best you can do this in this moment. It also changes by the day. What's easy for you today might be really difficult for you tomorrow. It depends how we wake up in the morning. Yes. With Our mood. Exactly. And you know, with women especially, it's connected to our hormones. We address that, you know. It's connected to our where we are in our cycles. We address that. That's why it is so powerful. It just takes all the little details Feels. into consideration. So then you are right. Next one is relaxation. And relaxation is one of the most important practices. And really in our modern fast-paced life, as a woman, as a mother, in a family, really not treated or not observed very well. When we relax, we can actually absorb the energy that has been generated through the kriya, through the movement, through the yoga postures. And that is really important. We all know it. If we eat a lot of healthy food, but we cannot absorb it, the healthy food doesn't do anything to our body that is beneficial. So with this relaxation in the Kundalini yoga lesson, first we chant, then we do the breathing, or we combine the breathing with the movement, then we rest. Wow.
and we rest well, sometimes that's the most difficult lesson for us, to Yes, rest. to rest. And we do it for quite a while. We do it for 10 minutes. So somebody that's always on the go has a really hard time to lie down for 10 minutes. Yeah, So they have to build up to it. They may only start with 1 minute and then they have to sit up again. exactly. And then we meditate. And the meditations, they also have different increments, usually in a Kundalini yoga class where we include everything. The meditation is for 11 minutes. The meditation can be quiet. The meditation can be with a chant. Again, the meditation can focus on a special breathing pattern. The meditation can focus on your third eye. The meditation can focus on your tip of the nose, or sometimes on some position that's really difficult to hold for 10 minutes. It brings our energy to the top of the head. I got And that's where we are most receptive in both ways. Receptive in receiving and also bringing the energy out to our surrounding. And also, like often you see in Kundalini yoga, people cover their head. Yeah. And the reason for that being, if the energy goes up really fast, it may shoot out your head and goes to waste. So, and you want to keep that great Of energy, course, right? yes. So you put something on your head, and To so it cover your showers you. head. So even if it goes out really fast and forceful, it just doesn't go very far. It just goes as far as your head cover. Uh-huh. And then it showers you with all the So it beautiful has a energy. meaning. It Now you all has a explain. meaning, yes. And now, after meditation, nothing is ours. It's always an exchange. We give it back with our finishing chant to the universe. Ah, beautiful. And then we have completed the circle. Great. Wow, I love this explanation. Thank you, Petra. I translate now to Portuguese. Yes. People, pessoal, é muito gostoso quando a gente consegue visualizar todo o processo que a Petra acabou de explicar. Eu perguntei a ela, para quem nunca foi numa aula de Kundalini Yoga, não sabe o que é, não sabe como começa ou termina, ou o que vai ser feito durante essas aulas, eu pedi para ela explicar um pouquinho dessa sequência. Então, ela comentou que as aulas de Kundalini Yoga geralmente começam com um chant, aqueles cantos, né, aqueles mantras que nós chamamos, para poder começar a estabelecer a nossa conexão energética com nós mesmos e com o universo. Aí ela deu até um exemplo de quem ainda é da fase da internet de escada. Eu sou, gente, fiz 40 anos, eu peguei essa parte que a gente discava para conectar e ficava and then, e aí conectava com o provedor. Então, ela explicou que os mantras têm essa função de começar de uma forma lenta em fazer com que a gente entre em meditação e concentração para que comece essa conexão com o universo e com a nossa energia, né? E aí depois vem aqui o que a gente chama de pranayama. E ela explicou que prana é a nossa vida, né? E que yama é como que nós vamos exercitar, realizar esses movimentos em benefício à nossa vida. Por isso que daí começa-se a praticar alguns exercícios em diferentes níveis, né, de aula. Alguns exercícios são mais simples e fáceis de ser realizados, outros são um pouquinho mais difíceis de se manter na posição ou de fazer a posição, mas em que nenhum momento a prática desses exercícios em benefício à nossa vida, à nossa energia, ao nosso corpo, ele deve existir pressão. Cada um faz dentro do limite do que conseguir e como conseguir. Que o que mais importa dentro da prática do Kundalini Yoga é a intenção da sua concentração naquilo que você está fazendo e buscando, e não a perfeição do movimento ou da posição em si, que não existe essa cobrança, que é bem tranquilo.
E daí vem a parte do cria, que nada mais é do que o movimento, né? Então, quando nós começamos a fazer o movimento da respiração, de uma forma profunda, né? Que a gente começa a respirar profundamente, soltar o ar e praticar os movimentos, é quando a gente começa a fazer essa troca de energia do que está dentro de nós e do que nós estamos querendo deixar ir e do que nós estamos querendo receber de bom para dentro do nosso corpo. Então, esse movimento é o que se chama Kriya, que é estar pronto para o movimento. E daí vem a parte da meditação, e a parte do relaxamento e depois a meditação. O relaxamento, que todos nós pensamos que é o mais fácil dentro da aula de Kundalini Yoga, ela afirma que não. Ela diz que muito de nós, e eu falo isso por mim também, ela fala que muito de nós tem dificuldade de nos permitir relaxar. E que às vezes, quando ela coloca a proposta de ficar 10 minutos deitada com o corpo retinho no chão, relaxando, tem pessoas que com 1 minuto levanta, senta e fala, não consigo. Por quê? Porque não se permite relaxar para absorver toda aquela troca energética que foi praticada durante a sessão de Kundalini Yoga, durante a aula de Kundalini Yoga. Então, assim, o quão importante é isso, esse momento do relaxamento, para que a gente libere algumas energias densas, como a energia da raiva, a energia do rancor. Ela falou, todo mundo tem isso, praticando yoga ou não, praticando Kundalini Yoga ou não, nós somos seres humanos. Então, nós temos energias de raiva, muitas vezes, por alguma situação, nós temos energias de mágoa, muitas vezes, por alguma situação, de angústia, e que são energias densas. Então, que se a gente não permite essa liberação, essa movimentação dessa energia dentro de nós para que ela saia e a gente possa receber o divino, né, a energia divina, a gente acaba ficando com essa energia estagnada dentro de nós, então de nada adianta. Né? E ela também comentou que, como curiosidade para quem quiser, o porquê que na Kundalini Yoga muitos dos mestres, né, na aula, eles cobrem a cabeça, né, com um véu. Ela disse que a explicação é muito simples, porque eles acreditam que em nenhum momento a gente quer que, para quem já pratica há algum tempo, né, que essa energia que corre pela nossa espinha dorsal, pela nossa coluna, que vai e volta, né, entre a nossa conexão com o universo, seja feita de uma forma que aconteça de forma desconfortável, ou seja, muito rápido. Eles cobrem a cabeça para que essa energia que sobe, que vem de nós, pare ali, se descondense e suba. E que a energia que está vindo de cima para baixo é a mesma coisa, que ela entre pelo nosso chakra aqui da cabeça, né? Pelo nosso campo de energia aqui, de uma forma suave, e vá correndo por todo o nosso corpo. Então, o véu tem essa função de proteção, vamos dizer assim, entre as trocas de energia, principalmente as mais densas, como raiva, rancor, mágoa, angústia, enfim, que todos nós temos. E ela afirma que muito dessa energia, desse sentimento, vem através dos 3 Cs que nós já estudamos aqui no começo dessa live. Quando a gente se compara, quando a gente compete, quando a gente reclama. E toda essa atitude, né, esse comportamento que a gente acaba tendo, às vezes sem querer, acaba atraindo, como se fosse um imã, todo esse tipo de energia densa para dentro de nós. E a gente tem que release, a gente tem que liberar através desses movimentos do Kundalini Yoga. E aí, por último, é a meditação. Por que eles entram em meditação? Depois de todo esse trabalho que o seu corpo fez e que a sua mente fez, você precisa, e seu corpo relaxou, né? A partir da prática do relaxamento, você precisa entrar em meditação para fazer toda essa sua autoanálise, essa autoconsciência e ficar aware, né? Ficar desperta, essa é a palavra correta, ficar desperta para o que você conseguiu absorver de bom e para o que você conseguiu liberar de ruim. Então, é uma prática muito poderosa. Petra, I try to explain them in the same intensity you told me, because I really love this content because it's so powerful in my life, and I think you can inspire other people to start practicing this, or Kundalini Yoga, or any other practice that can help them to be more aware and to practice more self-care. Because Correct.
in these days with this pandemic thing that it was harmful for everybody and families and people. Sometimes we just take care about others and Correct. you don't care about ourselves. And as you said, as a woman, we are the powerful energy that we move things surrounding us, around us. That's So right. we have to be aware Strong. that it's very important, the self-care. Yes. Woman has to practice self-care. Only. Most of all. Yeah, yeah. Like Because in the if you, olden days, remember when we were on the airplanes? yeah, The explanation is you put the oxygen mask on you first, then you put it on yeah. another passenger. That's exactly the explanation. Yeah, it's a very good example. Pessoal, nós estamos falando aqui da importância, né, do autocuidado como mulher. Porque às vezes nós mulheres temos essa coisa de cuidar dos outros, o que é extremamente bonito, importante, é o nosso dom e nós temos que fazer isso. Mas nós temos que fazer isso primeiro cuidando de nós. Se nós não tivermos esse autocuidado com nós mesmas, a gente não consegue, de uma forma saudável, ajudar a todos que estão ao redor. E é por isso que, às vezes, a gente se sente tão desgastada energeticamente. A gente fala assim, nossa, olha, já organizei minha casa, já organizei a parte da escola do meu filho, já cuidei do meu marido, já lavei minha roupa, já cozinhei, já cuidei da minha empresa, já cuidei dos meus negócios, e aí você termina o dia exausta, porque você esqueceu de cuidar de você. Então, se você não cuidar de você, todo o resto que você está cuidando acaba não sendo de forma saudável. E aí ela deu o exemplo do avião, que é um exemplo simples, né? E até clichê para muita gente, mas é verdade. Quando a gente está no avião, eles falam, no caso de qualquer despressurização ou qualquer coisa que aconteça, primeiro coloque a máscara em você e depois no próximo. Porque se você não conseguir estar consciente para poder ajudar o outro, não é benéfico para ninguém. Então, esse é o exemplo que o Kundalini Yoga, self-care, trate primeiro de você, para que você possa, de forma saudável, cuidar dos outros. And then, Petra, I'd like to finish this talking that seriously, it was an amazing live. I Yes, love it. thank you. Thank you. I love My it. first life. Yes! So welcome to the online world. Thank you. We can schedule any other day or time that you'll be available, and then Ready. we run another live. Yeah, and I'd like to end this live with a very simple statement, a message, a very simple message. Be fully yourself. Correct. Satnam. Satnam. Yeah, be fully yourself. Pessoal, seja você por inteiro. Essa é a mensagem que a gente deixa aqui. Sejam vocês por inteiro. Coração, mente, corpo. Esteja com o seu coração aberto, com amor, com compaixão. Não deixe seu coração fechado com tanta energia que não precisa estar lá, com tanta coisa densa, com tanta coisa pesada que não precisa estar lá. Então, seja você por inteiro. Na sua respiração, na sua doação, com o seu coração, com a sua mente, com o seu corpo. Cuide de você, para que você por inteiro possa estar bem para cuidar do outro. I told them, Petra, that they have to be fully aware and fully with themselves, mailing the hurt. Don't keep bad things in your heart. Don't keep bad emotions like anger, like any other one that makes you feel bad. Yes. Just open your heart for your good things that you'd like to share. And when you share these good things, is the time you start to receive good things and you start to take care about your mind, about your soul, about your body, about everything, to be fully complete, to take care about others. Correct. I have nothing else to add. You summed it up. That's exactly the point.
Thank you so much Thank you, again Chulana. for this Thank you, again Chulana. for this talking. This talking will be recorded in my feed, in Lagon by Gil Instagram feed. So everyone that cannot be here live with us can watch this recording video on my feed on Instagram. Okay? Thank you, Thank Petra. you. Love you. Love Take you. care. Bye. Bye.